Hello, welcome to Canada Night at the Frankfurt Book Fair. Bienvenue à la Soirée Canada. Willkommen zur kanadischen Nacht auf der Frankfurter Buchmesse. My name is Thomas Böhm and I'm honored to host this very special presentation of Canada, this year's guest of honor. Traveling, visiting others in a humane sense is a compliment. In the history of Frankfurt Book Fair, no guest country has overcome such great obstacles. No guest country had to make a journey like the Canadians. May I say to all of you who were involved in the campaign, we are sincerely grateful to you for the compliment you paid to the readers in Germany. Thank you very much. Tonight, Canada is here to share its singular plurality. Am heutigen Abend werden wir die einzigartige Vielfalt oder, um es mit dem Motto des Gastlandauftritts zu sagen, die singuläre Pluralität der kanadischen Literatur erleben. In einem Panorama aus Geschichten, Musik, Tanz und Diskussion. Wir mussten eine kleine Programmänderung vornehmen, nachdem sich gestern Abend die Technik als widerspenstig erwiesen hat. Wollten wir weder Ihnen noch Margaret Atwood zumuten, ein von Leitungsaussetzern unterbrochenes Gespräch zu erleiden. Deswegen verzichten wir in Absprache mit der Autorin auf diesen Programmpunkt, wissend, dass dieser Abend in jedem Fall die deutsche Wahrnehmung, unsere Kenntnis Kanadas und der Menschen, die dort leben, bereichern wird. Und das beginnt jetzt mit unserem ersten Gast. Our first artist tonight is an urban, indigenous, two-spirited woman who brings people together and celebrate that which unites over that which divides. She is Cree Métis, and as an artist, she is a teller of stories, writing songs and using her voice to carry forward the stories of her ancestors, blended with her own personal experiences. Performing for us now, please welcome Isque. Tanse, nina oma wasesquanesquo, kamamako kitsuo. I come from the Cree and I come from the Métis, but before all of this, I come from the stars. In Cree culture, we are taught that we are the descendants of the star people. And when you look up into the sky and you see shooting stars or falling stars, you're seeing the movement of spirit between the walking world and the sky world. So tonight, I invite you to share with me some of our stories of our ancestors. I send this one out to all of my brothers and sisters. Ekosani. This one is written for my people, they're still hurting, divided by the many lines of faith, broken down and scattered round this nation. Want us to blend into one face, still trying to recruit the dominant race, but we're not backing down. We stand strong in our homeland. We be fighting for our freedom, for the language of our children, so they walk with their heads high today. Can't keep a red man down from helping
we stand, defend our hearts and children. And this one, it's written for my people to remind us the hand can never hold us down as one. Growing strong, we look beyond this nation to place ourselves among the rest. The world is ours to do our best, 'cause we're not backing down. We stand strong in our homeland. We be fighting for our freedom, for the language of our children, so they walk with their heads high today. Can't keep a red man down from helping this next man. we stand, defend our hearts and children. Our hearts and children, we stand. Marianne Chetta, everyone. A few years back, we had a few of our youth that were taken from us too soon. So when I talked earlier about the star people and seeing that movement of spirit between the walking world and the sky world, this song is, in essence, that reminder. It's called Little Star, or Achikosik. Have you seen the news today? Did you hear what they had to say about all our stars? They take in ways I can't understand, place the blame on her like she was nobody's child. Now all I see today is how they wash away our little star. All I see today is how they wash away our little star. You see the way they play, say they'll be a part of change. I think they lie. Happens time and time and time again. They place the blame on him like he was nobody's child. Now all I see today is how they wash away our little star. All I see today is how they wash away our little star. Fire down, fire down, fire down, fire down, fire down, fire down, fire, fire down.
bet you guys thought you were getting off easy, but this is a little bit of a sing-along, this one. And even though you have masks on, some of you, I can tell by your eyes if you're gonna join me in the sing-along. We'll get to that part later in the song, I promise. But just gonna give you that little warning. It's called The Unforgotten. We are the war that's forgotten. We stand up tall against the other side. We are the nation of tomorrow. We are the children who are not afraid to die. Sing it. Ah, 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 oh, ah, 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 oh, ah. Ah, 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 oh, ah, 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 oh. Ah, 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 oh, ah, 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 oh, ah. We are the ones, the unforgotten. We're the acquaintance that the story told you died. But we are here for all tomorrow. We are the keepers to forever hold up high. Sing it. Ah, 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 oh, ah, 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 oh, ah. Ah, 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 oh, ah, 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 oh. Ah, 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 oh, ah, 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 oh, ah. That's what I want you guys to sing. Got that? No problem? The words are Widow Gawe. You can say it back. Widow Gawe. Yeah. Anishinaabe. Ayo, ayo, ayo. Okay, let me just put that all together. Widow Gawe. Anishinaabe. Ayo, ayo, ayo. Don't be shy on that last part. What we're doing is we're inviting the spirits in with us here today to come and help heal the people. So I want you guys to think of whoever it is, if it's yourself, your loved ones, your family, the world at large. Invite those spirits in to be here with us and send them that love, that strength. That's the easy part, right? We'll do it a couple more times.
Thank you, Iske, for uniting us in singing and inviting the world, the spirits here. What a wonderful way to opening such an evening. Und genauso faszinierend geht es jetzt weiter, meine Damen und Herren. Der Hoop Dance ist eine Form des Geschichtenerzählens, in der eine tiefe Verbundenheit und Hingabe an die Erde, die Natur, die Sprache, den Gesang, die Tradition ineinander fließen. Der Hoop Dance half unserem nächsten Gast, seiner Cree-Kultur näher zu kommen und weckte in ihm eine Leidenschaft und Beharrlichkeit, die dazu führte, dass er 3-mal den Titel des Weltmeisters im Hoop Dance errang. Wir freuen uns jetzt auf ihn und seine hochenergetische Darbietung, a high energy performer dancing for us tonight, Dallas Arcan.
absolutely amazing. Meine Damen und Herren, wenn Sie mehr über Geschichte und Kultur des Hoop Dance erfahren wollen, besuchen Sie den kanadischen Pavillon. Da gibt es jeden Tag Darbietungen von Dallas Arcon. In Kanada existieren heute mehr als 70 indigene Sprachen, von denen die meisten jedoch als gefährdet gelten. Diese Sprachen sind ein fundamentales, ungemein wertvolles Element der Kultur, der Gesellschaft und Identität Kanadas. Und es wird als dringend erforderlich betrachtet, sie mit allen Kräften wiederzubeleben und zu stärken, um sicherzustellen, dass Geschichten und Traditionen der indigenen Bevölkerung Kanadas erinnert, geteilt und gefeiert werden können, so wie wir es gerade hier erlebt haben. Es ist, das sei an dieser Stelle ausdrücklich gesagt, der Stärke und Widerstandsfähigkeit der indigenen Völker zu verdanken, dass indigene Sprachen heute mehr denn je erhalten, geschützt und gesprochen werden. Our next performing artist embraces her culture through poetry and song. As Canada's first and only Inuk opera singer, she uses her voice to share some of her unique musical heritage and expands the traditions of classical music, performing 2 songs in Inuktitut. Please welcome Diantha Edmonds.
Thank you. Nakumik, thank you. That was evening song, Saimatugut Yesusi. Next, I have the honor of sharing with you the anthem of Nunatsiavut of the Labrador Inuit, Nakumik. My old heart swell. I'm proud to be a son of Labrador. Hakaswangit putu yutima piup sanyani. Naruit puilu ini angini. Kupswangit kuplapod no not swami. Tusanigit la taka nilid niliamata takuluta luatlanik sitiami ihaluni alutalu ukalini alutalu atikangi la labradori silak suami. Its rugged mountains rise above the ocean, where polar bears and seals are to be found. Its sparkling rivers flow through mountain valleys, where the caribou and wolf and fox abound. Proud to be a son of Labrador. Nakumik. Thank you. Die Anther Edmunds. Ich habe den Eindruck, meine Damen und Herren, wenn wir heute Abend in einem Moment der Stille sind, dann werden wir uns an das Echo dieser wunderschönen Lieder erinnern. I would like now to invite to the stage Her Excellency, the Right Honorable Mary May Simon, Governor General of Canada. Unnusakut, ilunnasi tungasugitsi, kanatau pingwaditsi mata unnuk, ulumi nakuksapunga tamatsuminga. Good evening, bonsoir, guten Tag. I am very happy to be here tonight to listen to the wonderful performances that we have just heard. And I'm very proud and excited to be joining you for Canada Night at the Frankfurt Book Fair. I've had a wonderful few days in Germany, and I have had some very
important and exciting discussions with a lot of people that are here for the book fair. And one thing we have in common, I think, is that literature is one of the most important things in our lives, and our authors and writers should be acknowledged and appreciated. So tonight's showcase of literature, art, music, and creative expression is an event more than 2 years in the making now, and it is really a thrill to see it come alive. Canada Night is all about immersing you in our singular plurality. We want you to see, hear, and feel what it means to be Canadian. We want you to become part of our story. Canada's story is multicultural and multifaceted. It is our similarities that bind us together and the differences that make us strong, adaptive, and progressive. It reflects the ancient wisdom and truths of the Indigenous peoples who have forged an unbreakable connection with the land over thousands of years, just as it reflects the diverse perspectives of the many immigrants who have found a welcoming new home in Canada. Our story is not just about him or her. It's also about they and them. It is open to all ways of seeing, to every means of expression. It is inclusive to every way of being, because every voice matters. Every perspective adds to our plurality, and every addition sharpens our singular vision. Tonight, I invite you all to spend time listening to some of the voices that are adding to Canada's story. Coming up, you will hear readings and discussions with some of the brightest lights in Canadian literature about the issues and themes that drive Canadian literature perspectives and shape our world. I hope that these conversations will allow you to sample the richly diverse and colorful palette of our nation, and also help you to discover how our stories intersect with your own. J'espère que vous serez séduits par le Canada, ce pays que nous aimons tant. Tonight, above all, I hope that a small piece of Canada will find a home in your hearts, just as it has in ours. Finally, I want to thank the talented Indigenous artists who provided such a stunning opening for Canada Night. For far too long, Indigenous voices and Indigenous stories have been silenced, unheard, and forgotten. Canada has a responsibility to ensure that these voices are heard. We have a duty to listen to Indigenous voices and to learn from them. This is an important step on the road to reconciliation with Indigenous peoples, a way to reconcile the pain of the past with the hope of the future. I am so proud to see Indigenous artists leading the way tonight and in the spotlight where they belong. Thank you for sharing your gifts with us, and please join me up on the stage to take another bow.
Was für ein wunderbares Bild, das schlichtweg mehr sagt als 1000 Worte. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Moment, auf den ich mich besonders gefreut habe. Ich hatte das Vergnügen, in der kanadischen Botschaft in Berlin im Laufe dieses Jahres eine Reihe von Gesprächen mit kanadischen Autorinnen und Autoren zu führen. Die Reihe heißt Can Lit Talks, ist online. Sie können da intensive, erhellende Gespräche erleben, in denen für mich auf beeindruckende Art und Weise die Diversität, aber vor allem auch die ungemeine Erzählkunst der kanadischen Literatur zum Ausdruck kam, aber eben virtuell auf Distanz. Die ist heute Abend aufgehoben. Die Autorinnen und Autoren sind bei uns. In der ersten Gesprächsrunde geht es um das Bewahren und Schützen von Sprachen und Kultur. Die Vorstellung unserer Gäste übernimmt der Moderator des Gesprächs. Er ist ein höchst kundiger Leser der kanadischen Literatur, hielt Vorlesungen an der Université du Québec à Montréal. Dem lesenden Publikum in Deutschland ist er vor allem durch seine verdiente, jahrelange Arbeit als Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks bekannt. Herzlich willkommen, Ruthard Stäblein. Und an dieser Stelle sei auch schon vorgestellt der Leser der deutschen Passagen in dieser und den kommenden Gesprächsrunden. Er ist Drehbuchautor und Regisseur, der viele medienübergreifende Inszenierungen am Frankfurter Musanturm herausgebracht hat. Er arbeitet außerdem als Schauspieler und Synchronsprecher, leiht heute Abend seine Stimme den kanadischen Büchern. Herzlich willkommen, Stefan Bethune. Jetzt aber erstmal bitte Ruthard Stäblein und seine Gäste. Singulier, pluriel est la devise de l'invité d'honneur du Canada. Le singulier au pluriel est incarné par les auteurs et leurs personnages que nous souhaitons vous présenter, Paul Seesequasis et Michel Jean. L'auteur et commissaire d'expression Paul Seesequasis est membre des Willow Cree de la Plaine et écrit en anglais. Il a lancé un projet de médias sociaux dans lequel il a partagé en ligne des photos des différentes communautés indigènes des années 1940 à 70, trouvées dans des archives et des collections privées. Quelques internautes ont reconnu leurs parents ou eux-mêmes. Seesequasis a recueilli leurs témoignages et il a documenté l'histoire des photos et des photographes. D'où est né son album « Sous le soleil de minuit ». Il y nous emmène dans un voyage de la côte est à la côte ouest et nordique du Canada, vers les différentes communautés autochtones. Ce livre témoigne de leur résilience et donne aux habitants une biographie personnelle, ce qui leur a presque enlevé par l'avancée des colonisations occidentales et les menaces pesant sur leurs moyens de subsistance. Il donne ainsi un voyage à ses habitants, des visages qui brillent de joie et de vitalité. Michel Jean, ici la communauté autochtone Innu et écrivant en français, from the Innu community, writes in French language. He wrote a novel about his grandmother, Amanda, qui a connu un grand succès au Canada. a novel which has been highly successful in Canada, with more than 100,000 copies sold,
Kupu, kukum is the title. In the Inuit language, this means grandmother. Almanda has roots from Ireland and falls in love age 15 in an Inuit. She marries him, they go hunting together, and they have 8 kids together. She adapts to the nomad type life or quasi-nomad life. She enjoys the free life in nature. But she also experiences the destruction of her culture, of the Inuit, the indigenous culture, by Western civilization. And her grandchildren have to go to a boarding school far away from their parents, their home. Stefan Batoon, our speaker on behalf of the German original, will give us a few examples, excerpts from the book, and that will be the German original. The grandmother speaks first, in the first person. She has grown older already. She tells on a personal note in the book. And Stefan, you now have the floor. Trappgänse. Ein Meer inmitten der Bäume. Wasser, soweit das Auge reicht, grau oder blau, je nach Laune des Himmels, durchzogen von eisigen Strömungen. Dieser See, Pequakami, ist zugleich schön und beängstigend, maßlos. Und das Leben ist ebenso zerbrechlich wie leidenschaftlich. Wie lange sitze ich hier schon vor Pequakami? Am Beginn meiner Erinnerungen an Thomas tauchen Trappgänse auf. Wir waren seit 3 Tagen unterwegs und ruderten in nordöstlicher Richtung, ohne uns von den sicheren Ufern zu entfernen. Rechts das Wasser, links ein Sandstreifen und Felsen. Ich bewegte mich zwischen 2 Welten, in einem Rausch, den ich nie zuvor empfunden hatte. Als die Sonne sich neigte, gingen wir in einer windgeschützten Bucht an Land. Thomas schlug das Lager auf. Ich half ihm, so gut ich konnte, und bombardierte ihn mit Fragen. Aber er begnügte sich mit einem Lächeln. Mit der Zeit begriff ich, dass man, um zu lernen, schauen und hören muss. Fragen war sinnlos. Ich bereitete Tee, und wir aßen auf dem Sand im Angesicht des Sees unter einem bestirnten Himmel. Ich hatte keine Ahnung, was uns erwartete. Aber in genau diesem Augenblick war ich überzeugt, dass alles gut gehen würde, dass ich recht gehabt hatte, meinem Instinkt zu vertrauen. Er sprach kaum Französisch und ich noch nicht Inuaimun. Aber an jenem Abend am Ufer, gehüllt in den Duft von gegrilltem Fleisch, fühlte ich mich mit meinen 15 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben an meinem Platz. Inuaimun. Die Männer waren noch nicht von der Jagd zurückgekehrt und wir aßen jeden Abend in Maries Zelt. Nach dem Essen blieben wir immer noch eine Weile zusammen und rauchten. Meine Schwägerinnen unterhielten sich miteinander. Und für mich war es immer noch dieser unverständliche Gesang, in dem ich ab und zu ein Wort, einen Ausdruck verstand. Die Sprache errichtete eine Barriere um mich herum, von der ich mich erst mit der Zeit zu befreien vermochte. Das Inuaimun lässt sich nicht leicht erlernen. Es besteht aus 8 Konsonanten, 7 Vokalen, insgesamt nur 15 verschiedenen Lauten. Und daher kann eine veränderte Aussprache die Bedeutung eines Wortes auf subtile oder entscheidende Weise verändern. Es gibt keine Orthographie und keine Linguisten, die die Bedeutung analysieren. Es gibt kein Femininum und kein Maskulinum. Man unterscheidet zwischen belebt und unbelebt. Anfänglich stolperte ich ständig und kam trotz aller Bemühungen nicht zurecht. Dann begriff ich, dass es sich nicht um eine andere Sprache handelt, sondern um eine vom Französischen verschiedene Art des Kommunizierens. Es ist eine Art von Sprache, die an eine Welt angepasst ist, in der die Jagd und die Jahreszeiten den Rhythmus des Lebens diktieren. Die Reihenfolge der Wörter hat nicht die gleiche Bedeutung wie im Französischen. Sie variiert je nach den Umständen. Kun, Schnee, wird Ushashush, wenn es sich um Pulverschnee handelt.
Nekawakun für körnigen Schnee oder Kaswawan, wenn man von nassem Schnee spricht. Die Sprache ist heute bedroht, denn um Innu-Aimun gut zu sprechen, muss man es auf dem Territorium lernen. Heute ziehen die Jungen ihm das Französische vor, das sie in der Schule lernen. Diese Kinder wachsen blind für ihre Vergangenheit auf, weisen bezüglich ihrer Ursprünge. Aber wer interessiert sich jetzt dafür? Die tägliche Arbeit, das Fallenstellen, die Jagd, die Tiere, die ins Lager gebracht und deren Fleisch geräuchert werden musste, erfüllte damals unsere Tage. Aber am Abend, wenn ich allein in meinem Bett lag, fehlten mir Thomas' Hände, seine Liebkosungen, sein Atem auf meinem Nacken immer mehr. Ich kannte ihn erst ein paar Monate, doch ich litt bereits unter seiner Abwesenheit. Als er endlich, beladen mit Pelzen, mit seinem Bruder und seinem Vater zurückkam, sagte ich ihm, dass ich das nächste Mal mitkommen wolle. Wir werden sehen, Almonda. Nein, es ist beschlossen, Thomas. Er musste lächeln angesichts meiner Bockigkeit. Es ist hart dort oben. Wir müssen lange marschieren. Wir müssen die Häute schnell präparieren. Ich weiß. Glaubst du, wir drehen Däumchen hier im Lager? Wir arbeiten ebenso viel wie ihr, das solltest du wissen. Ich bin dir nicht hierher gefolgt, um getrennt von dir zu leben. Das nächste Mal gehen wir zusammen, Punkt. Er schüttelte den Kopf. Das war seine Art, klein beizugeben. Ich stürzte mich lachend auf ihn, tauchte meine Finger in sein Haar und kratzte seine Haut, als müsste ich mir beweisen, dass das alles greifbar war. Après des extraits du roman Coucoum de Michel Jean, voilà quelques témoignages de l'album Sous le soleil de minuit de Paul Seesequasis. Comme l'exemple du groupe For George Rockers, mais d'abord un pasteur qui a pris cette photo d'une jeune fille de la communauté autochtone d'Aine dans les années 60, 1960. C'est René Fumolo. Fumolos erste Kamera war eine 35 mm Pentax ohne eingebauten Belichtungsmesser und kostete ihn $100. Mit diesem Apparat und einer weiteren Pentax, die er später dazu kaufte, diesmal mit Belichtungsmesser, machte er mehr als 14.000 Aufnahmen, die sich heute in den Landesarchiven der Nordwestterritorien befinden. Mit dieser riesigen Anzahl von Fotos schuf Fumolo nicht nur ein bleibendes Dokument einer sich rasch verändernden Art zu leben, sondern auch der Kraft und der Widerstandsfähigkeit der Dene. Schon bald schleppte ich meine Kamera überall, wo ich auch hinfuhr, mit mir herum und machte in einem Fort Fotos von dem Leben, wie es damals war, erinnerte er sich. Diese Menschen hatten eine enorme Geduld mit mir, sagte er. Ich habe so manches von ihnen gelernt. Ich verdanke ihnen sehr viel. Angela Sidney. Angela Sidney wurde 1902 in der Nähe von Carcross geboren. Ihre Mutter, Maria John, war eine Tlingit, ihr Vater jedoch ein Tagish. Skookum Jim, der Vetter ihres Vaters, gehörte zu jenen, denen der erste entscheidende Goldfund am Klondike zugeschrieben wird, der Auslöser für den Goldrausch. In einer ihrer vielen Geschichten erzählte Angela später, wie Skookum Jim einmal einen Frosch befreite, der sich in einem Graben verfangen hatte. Im Gegenzug ließ der Frosch die Wunde heilen, als Jim sich eine Verletzung zuzog. Später, so wusste Angela zu berichten, sei der Frosch Jim in Gestalt einer hübschen Frau erschienen und hätte ihm gesagt, er würde sein Glück finden, wenn er sich zu einem bestimmten Punkt am Yukon River begäbe. Skookum Jim tat, wie ihm in dem Traum geheißen, und stieß auf Gold. Bis zu ihrem 5. Lebensjahr hatte Angela Sidney ausschließlich Tagish gesprochen. Und auch 80 Jahre später beherrschte sie die Sprache noch immer und war damit einer der letzten Menschen, die fließend Tagish sprachen. Sie wurde Zeugin der vielen Veränderungen in ihrer Gemeinschaft und erlebte nicht nur das Verschwinden ihrer Sprache, sondern auch das ihrer vertrauten Rituale mit. Es faszinierte sie, aus den alten Geschichten zu erfahren, wie die Dinge in der Vergangenheit gehandhabt wurden.
Doch gleichzeitig verfolgte sie mit Sorge, wie die moderne Welt sich zunehmend auf die traditionellen Lebensgewohnheiten auswirken würde. So musste sie zum Beispiel konstatieren, dass sie zum Potlatch-Fest nie einen Häuptlingsnamen verliehen bekommen hatte. Ein Ritual, mit dem die gesellschaftliche Stellung des oder der Betreffenden bestätigt wurde, obwohl sie längst an der Reihe dazu gewesen wäre. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass es keinen Älteren in ihrem Clan mehr gab, dem das Protokoll dieser Zeremonie noch geläufig war. Oliver Rupert. Oliver Rupert ist der Gründer und der Lead-Gitarrist der Fort George Rockers, einer Rockgruppe, die seit 1972 existiert und immer noch auftritt. 1974 brachen die Musiker zur vermutlich ersten Tournee einer Rockband per Kanu auf, um in 3 indigenen Gemeinschaften der James Bay zu spielen. Das war der Sommer 74, im Monat August, erinnert Rupert sich. Wir hatten für diesen Sommer geplant, auf eine Tournee mit Kanus zu gehen, Transportkanus, 24 Fuß lang. Zu der Zeit gab es nur 20 PS Außenborder, also sind wir früh am Morgen von Fort George aufgebrochen. Wir hatten 3 Kanus und ungefähr ein Dutzend Leute als Helfer angeheuert. Damals besaßen wir noch nicht so viel Equipment, bloß Verstärker, Gitarren, Schlagzeug. An diesem ersten Tag haben wir es nach Wemminji geschafft, aber da war es schon Abend. Weil wir an dem Abend spielen sollten, musste einer der Jungs erst seine Gitarre sauber kriegen, denn die war unterwegs nass geworden. Wir stellten die Verstärker auf, während er seine Gitarre putzte, und als wir alles aufgebaut hatten, war es auch schon bald Zeit, mit der Show anzufangen. Er kam also mit seiner Gitarre und wollte sie ausprobieren, aber er hatte noch seine hohen Gummistiefel an. Er plackte also seine Gitarre ein und zum Glück war alles in Ordnung und er fing gleich an zu spielen. Ich glaube, er war der einzige Typ in der Rockgeschichte, der jemals in Anglerstiefeln auf die Bühne gekommen ist. Merci Stéphane. Michel Jean, Jacques. Michel Jean, chaque langue cache un secret. Dans la langue Innu-Aimun, il n'y a pas de distinction entre le féminin et le masculin. C'est étonnant. Est-ce le secret ou le charme de la langue Innu? Et quel effet ça donne pour la mentalité et la culture des Innu? La langue Innu, le Innu-Aimun, est une langue qui est sculptée par le territoire et qui est définie par l'environnement dans lequel les Inuits vivaient sur le territoire. C'est une société où chacun a sa place, chacun a ses tâches, où les femmes et les hommes travaillaient autant l'un que l'autre, chacun faisant sa part pour assurer la survie du groupe, puisque la plupart des gens vivaient en groupe, en clan. Par exemple, dans les campements, les gens s'installaient pour l'hiver. Les femmes s'occupaient en général autour du campement de faire, on appelait ça la petite chasse, c'est-à-dire s'occupaient de chasser, faire les collets, les lièvres et tout ça, les oiseaux autour du campement, s'occupaient de la famille, des enfants, et les hommes allaient souvent faire ce qu'on appelle la grande chasse, donc aller plus loin, chercher les bêtes plus grosses, les caribous, les orignaux et tout ça. Donc c'est un monde chez qui la division entre femmes et hommes n'avait pas la même signification qu'elle a aujourd'hui. Bien sûr, il y avait une fonction qui était sociale à chacun à cause des besoins, si on veut, mais on n'était pas dans des sociétés où la distance, où la notion de pouvoir femme-homme, par exemple, les femmes jouent un rôle très important dans les prises de décision. Alors, pour ça, je pense qu'on n'avait pas, on n'avait pas la même manière dans la langue d'utiliser ou de désigner les hommes et les femmes qu'on a, par exemple, dans nos langues aujourd'hui, le français, l'allemand, l'anglais ou les autres. Avec toute langue qui se perd aussi une culture, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Oh wow! Ça, moi, je trouve que c'est un grand drame. Par exemple, moi, je ne parle pas l'Innu-Aimun et je ne suis pas le seul qui ne parle pas. On est nombreux à ne pas être capable de parler la langue.
pour toutes sortes de raisons. Souvent, les gens, les parents qui ont vécu les pensionnats, par exemple, n'ont pas voulu que leurs enfants apprennent la langue parce que, je me souviens que la cousine de ma mère disait « Je veux pas que mes enfants vivent qu'est-ce que j'ai vécu à cause de ma langue ». C'est terrible de dire ça, hein? Et donc, les gens, la langue s'est perdue un peu comme ça. Souvent, c'est parce que les Autochtones vivent la même chose que les minorités qui se retrouvent en ville, où ils sont minoritaires. Les enfants vont à l'école et l'assimilation fait son travail comme ailleurs. Et c'est un drame parce que c'est une partie de la culture canadienne. Ces langues-là ont été parlées pendant presque 10 000 ans, dans le cas des langues des Premières Nations. Beaucoup plus longtemps que les langues coloniales, le français et l'anglais. Et on les perd par la force des choses, mais il y a une volonté de les préserver. Par contre, la langue change. L'innu, par exemple, est une langue qui est définie par exemple, il n'y a pas les adjectifs comme on a en allemand ou en anglais ou en français. Dans l'extrait qu'on entendait, neige, ben, il n'y a pas la neige blanche, la neige bleue, la neige mouillée. Il y a un mot différent pour chaque neige. Ça veut dire que si on change d'endroit, on change de mot. Et la langue change. On ne peut pas parler la même langue quand on est sur le territoire que quand on est sur une réserve. Sur le territoire, les anciens n'avaient pas de mots pour le restaurant, pour toutes ces choses-là qui sont sur une réserve, pour la maison. Et donc, la langue est obligée de s'adapter. Ce qui fait que quand on parle aux anciens, puis il y en a encore qui parlent l'innu traditionnel, les jeunes aujourd'hui, parfois, on a même de la difficulté à comprendre parce que c'est comme une autre langue. Et ça, moi, je trouve que c'est triste parce que c'est des langues qui ont été définies par un territoire le territoire ayant changé, bien, la langue a suivi aussi. Moi, ça m'attriste, pour moi, personnellement, parce que c'est la culture de ma nation. Mais je trouve que pour l'humanité aussi, c'est triste parce que c'est une richesse méconnue. Tantôt, j'entendais la gouverneure générale dire les voix autochtones ont été mis de côté pendant trop longtemps. Moi, j'ai remarqué quand elle a dit ça, ça m'a frappé. Et je me suis dit, oui, elle a raison. Il n'est pas trop tard, par contre, parce que, je veux dire, il y a des gens maintenant qui s'expriment à travers ces voix-là, puis je veux dire, les artistes qu'on avait tantôt étaient tous différents et très émouvants et extraordinaires. Et comme on dit, en haut, j'ai écrit « It's a tough act to follow », hein, Paul? Mais, je veux dire, il y a cette richesse-là. Alors, il y a l'espoir, moi, quand même, pour moi. Et il y a une volonté aussi de plus en plus forte chez les Autochtones d'assurer leur présence et de revendiquer ce droit-là d'exister encore. Dans votre roman Kukum, votre arrière-grand-mère Almanda raconte sa propre vie à la première personne. Cette Almanda était une orpheline irlandaise et est devenue une Innu grâce à l'amour pour l'Innu Thomas, pour la chasse, pour la vie libre de la nature et par sa force de résilience, en quelque sorte. Au Canada, après la découverte récente d'ossements d'enfants indigènes aux alentours des pensionnats, il y avait un mouvement de contestation autochtone sous le signe de « idle no more », ne restez pas inactif sans rien faire. Qu'est-ce que votre arrière-grand-mère Almanda aurait dit à ce propos? On aurait vraiment besoin d'une Almanda aujourd'hui. Parce que c'était quelqu'un qui était un leader d'abord, puis était un caractère très fort. Mais vous savez, quand on a découvert les dépouilles des enfants, les Canadiens et le monde a été surpris, mais Paul et moi et tous les Autochtones, on n'a pas été surpris parce qu'on savait que ça existait, on savait que c'était là. Moi, dans ma famille, j'ai la cousine de ma mère. Tantôt, on parlait dans l'extrait sur Paul de Fort George, qui est une île dans l'océan Arctique. À la hauteur de la rivière Lagrande, on est allé aux limites du territoire des Cris et des Inuits dans ce secteur-là. Et dans les années 30, ils ont créé un pensionnat autochtone sur cette île-là où ils envoyaient les Inuits de chez nous. C'est loin, là, je veux dire, on y va en avion. Et ces pensionnats-là, donc, c'était très dur. Il y a eu des agressions, il y a eu toutes sortes de choses. Et la cousine de ma mère, elle avait 11 ans, puis soudainement, elle est décédée. Ou tombée malade, et on a décidé de l'envoyer à Montréal, supposément parce qu'elle était malade. Ah bon, est-ce qu'elle était malade ou est-ce que
Elle a été battue? Est-ce qu'elle est agressée? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a disparu, puis elle est enterrée sans qu'on sache jamais où. Et c'est il y a 7 ans seulement qu'on a découvert qu'elle est enterrée dans une fosse commune, dans un cimetière de la communauté Mohawk de Ganawag, près de Montréal, à quoi, 700-800 kilomètres de là, sans que la famille ne soit jamais informée. Toutes ces histoires, et ça, je vous raconte cette histoire-là, c'est un exemple, ma famille. Mais toutes les familles ont des histoires comme celle-là. C'est pas unique, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, quand ça s'est sorti, nous, on se disait, ben oui, il est temps que les autres le sachent aussi. Et moi, je suis très content parce que en Europe, notamment, ça a eu beaucoup d'impact dans les populations. Et moi, je disais, wow, parce que nous, au Canada, les Autochtones, on a besoin que les autres sachent. Parce que pendant longtemps, tout ça s'est fait en cercle fermé. On avait beau se plaindre, on avait beau faire des manifestations, on avait beau dire des choses, on se heurtait toujours, on parlait toujours aux mêmes gens au Canada qui, bon, c'était une puissance coloniale, puis les Autochtones vivaient avec ça. Mais maintenant, on est ici. Paul est là, je suis là. Tantôt, les gens sont là, on en parle. Il y a des gens qui sont de l'autre côté de l'océan, qui écoutent ces histoires-là. C'est global maintenant, et ça, c'est wow. Merci, Michel Jean. C'est à vous. Paul... Paul Seesequasis, la photo que nous voyons ici avec cette jeune fille de la communauté autochtone d'Iden, embrassée par un chien, est prise par le pasteur Fumolo, dont nous avons entendu le témoignage. Pourquoi vous avez choisi cette photo également pour la photo de couverture de votre livre ? Thank you, Jean, firstly, for your words and what you said. Yeah. The photo was selected as part of the Blanketos book because I really wanted to challenge this idea, no culture, no people want to be categorized or seen by the dominant society or the colonial society as being quote-unquote victims. We're not victims, we're survivors. And when I'm working on this book, and through the Indigenous Archival Photo Project, its intent, its purpose is to portray us as survivors, as resilient, and going forward. The train has left the station, we are going forward. We are not being held back by the Indian Act, we're not being held back by residential schools, we're not being held back by the racism within our society, we are going forward. The woman you see, Lee Martin, with her puppy, the puppy's name is, I'm trying to remember the puppy's name now. The photographer, Fumolo? Yes. The puppy was Lady. Now I remember, because the puppy is important to Lee. It's to reframe the Indigenous experience, to show we are not just caught in trauma or in tragedy. We are resilient. And even through the hardest times, and this photo was taken in the late 60s, it was the height of, the residential schools were very strong, including up in the Northwest Territories and Dene country. It's to reframe that experience, to show that families, kinship, bonds, relationship to the land, language that Michel was talking about, survived. And it survived because whether it had to go underground, whatever way we had to do it, we kept it alive. And I really wanted to show that this generation that we see up there, the generation that preceded our generation, kept things together. And through those decades, they were resistors, they were strong, they were survivors. And when you look at where we are today, and if you look at the performers who were on the stage earlier, you see that. And you see that manifest in that strength, in that creativity. And that is due to people like Leanne and other people in that book. So when I spoke to Rennie Fumolo, and when I interviewed him, he was 95, 96, and he died before the book came out. He died a couple months after I interviewed him. I was able to get those stories. I was able to access his photographs. And it's important that we have this thread through our generations. And that thread, no matter how much was put on us, was never severed. And these photographs are a testament to their dignity and their skill.
Nous n'avons plus le temps. J'aurais bien aimé vous poser plusieurs questions, mais je crois que votre témoignage, celui de Michel Jean et de Paul Seesequasis, c'est il ne faut pas seulement montrer les horreurs de l'oppression, mais aussi la joie et la vitalité de la résilience. Et c'est pour ça que Paul fait ce qu'il fait, et c'est pour ça que moi j'écris des romans. C'est pour que nos histoires se retrouvent dans l'espace public, qu'elles soient lues et que les gens ensuite les connaissent et voient que ce sont des histoires qui sortent de nos territoires et qui sont universelles. Merci beaucoup, Paul Seesequasis et Michel Jean. Je rappelle le titre de vos livres, Sous le soleil de minuit, traduit de l'anglais canadien par Léon Mengden chez BTP, et Michel Jean pour son roman Kukum, traduit du français par Michael von Kilischhorn et paru chez Visa Verlag. Merci beaucoup. Schönes Gebeten, tout le monde. Merci. Meine Damen und Herren, unser nächstes Panel bringt einen Autor, der Neufundland mit seinen Romanen auf die Landkarte der zeitgenössischen Weltkultur gesetzt hat, zusammen mit einer Autorin, deren soeben in deutscher Sprache erschienenes Buch weit über Kanada hinausweist, bis hin zu Theodor W. Adorno nach Frankfurt. Ihr Gespräch ist ein Blick auf und über Kanada, über dessen Grenzen hinaus, Mapping Canada and beyond. Bienvenue, Catherine Mavrikakis, and welcome, Michael Crummey. Moderiert wird das Gespräch von einer profunden und leidenschaftlichen Leserin, die Kanada von Vancouver bis Halifax bereist hat. Sie war 15 Jahre lang Kulturbürgermeisterin der Stadt Köln und als solche eine besondere Förderin der Literatur. Herzlich willkommen, Angela Spitzig. Und Stefan Bithun wird zunächst aus dem Roman Die Unschuldigen von Michael Crummey lesen, der in der Übersetzung von Ute Leibmann im Sessionsverlag im Eichborn Verlag erschienen ist. Dann liest er Katrin Mavrikakis Roman Der Himmel über Bay City, der übersetzt wurde von Sonja Fink und Patricia Klubelzinski. Wir gehen aber zuerst mit Michael Crummeys Roman in eine entlegene Bucht in Neufundland, irgendwann im 19. Jahrhundert. Weiß wie Schnee. In jenem Winter waren sie noch Kinder. Vor dem ersten Schneefall verloren sie die kleine Schwester. Ihre Mutter begrub den Säugling in einer flachen Mulde, gleich neben dem einzigen anderen Grab in der Bucht. Sie sang ihm das Lied, mit dem sie all ihre Kinder in den Schlaf gesungen hatte. Mehr Begräbniszeremonie konnte sie nicht bieten. Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter selbst schon todkrank und hustete Blut in die vorgehaltenen Hände. Als die Mutter starb, war der Boden festgefroren. Wäre der Vater gesund genug gewesen, um ein Grab auszuheben, er wäre selbst dann nicht mit dem Spaten in die Tiefe gekommen. Gemeinsam mit Everett befreite er das umgedrehte Boot von der Abdeckung aus Schilf- und Erlenzweigen und zog es zur Flutgrenze hinab. Dann trugen sie den Leichnam aus dem Haus. Sie legten ihn zusammen mit einem halben Dutzend Steine, die sie am Ufer gesammelt hatten, ins Boot. Der Vater stützte sich am Dollbord ab, um wieder zu Atem zu kommen. »Fahr ich mit dir raus?« fragte Everett. Der Vater schüttelte den Kopf. »Du bleibst bei deiner Schwester«, sagte er. Die beiden Kinder sahen zu, wie er mit seiner toten Frau vom Ufer wegruderte.
vorbei am vorgelagerten Flach ins tiefere Wasser. Sie sahen, wie er sich unter das Dollboard beugte, eine ziemlich lange Zeit, so kam es ihnen vor. Nur ab und zu tauchten Kopf und Schultern über der Bordkante auf. Es schien, als mühte er sich mit einer unangenehmen Arbeit ab, aber sie konnten sich beide nicht vorstellen, womit. Sie beobachteten, wie er, den Rücken zum Ufer gewandt, mit dem Gewicht der Leiche kämpfte. Das Boot war so weit entfernt, dass sie nicht sehen konnten, wie ihre Mutter nackt ins Dunkel des winterlichen Ozeans gekippt wurde. Als der Vater wieder ans Ufer gerudert war, wollte er seiner Tochter die Kleidung geben. Doch Ada hielt die Hände hinter dem Rücken verschränkt und schüttelte heftig den Kopf. »Du wirst sie noch gebrauchen können«, sagte ihr Vater, »ziemlich bald schon.« Everett nahm die Kleidung und faltete den schlaffen Stoff vor der Brust. Der säuerlich schale Geruch nach langer Krankheit und nach seiner Mutter. Gerüche, die er nicht mehr voneinander unterscheiden konnte. »Ich leg's für Sie beiseite«, sagte er. Der Vater nickte. Er war zu erschöpft, um aus dem Boot zu steigen, und blieb noch geraume Zeit darin sitzen. Während sie warteten, wehte Schnee über die Bucht herein und legte sich weiß auf seinen gesenkten Kopf. Noch vor Neujahr starb der Vater in seinem Bett. Sie sprachen nicht darüber und taten, als schliefe er bloß. Fast eine Woche ließen sie ihn liegen, in der Hoffnung, er könne mitten in der Nacht von Husten geschüttelt aufwachen, sich über die Kälte beklagen oder nach einem Becher Wasser fragen. Tagsüber trödelten sie im Vorratsschuppen herum und blieben so lange draußen, wie sie es in der Kälte aushielten, spalteten Holz und schichteten es auf, schleppten eimerweise Wasser vom Bach herbei oder suchten im Küstenvorland nach Möwenfedern, Muschelschalen und Wunschstein für Adas Sammlung. Wenn sie in der Hütte waren, kümmerten sie sich um die Feuerstelle, tranken schwarzen Tee und unterhielten sich im Flüsterton, als wollten sie den Vater nicht wecken. In der 5. Nacht dieser Totenwache schreckte Ada aus dem Schlaf hoch. Sie hatte von den Eltern geträumt. Sie hatten ihr den Rücken zugekehrt, sich an den Händen gehalten und über die Schulter nach ihr umgeblickt. Die Mutter war nackt und klitschnass gewesen. Aus ihren Haaren rann Wasser. »Warum flennst du, Schwester?« fragte Everett. »Er kann nicht hierbleiben«, flüsterte sie. »Red keinen Unsinn. Er kann hier nicht so liegen bleiben, Bruder.« Und dann fing auch er an zu flennen. 2 hilflose Kinder, die sich in der pechschwarzen Dunkelheit aneinander klammerten. Ehe es richtig hell war, schlug er die eine zerlumpte Wolldecke zurück und wuchtete den toten Körper auf den Boden. Die Fersen knallten wie Hammerschläge auf den gefrorenen Untergrund. Seine Schwester wollte die Beine des Vaters anheben, doch Everett ließ es nicht zu. Jetzt war er der Mann im Haus. »Du bleibst hier sitzen«, befahl er, »bis ich wieder da bin.« Der Himmel über Bay City. Die 60er und 70er Jahre. Die Farbe, die ich mit Bay City verbinde, ist ein trübes Blasslila. Die Farbe trauriger Sonnenuntergänge über den Dächern von Fertighäusern, von geklonten Blechhäusern, verziert mit mickrigen, erst gestern gepflanzten Bäumchen. Ich sehe dieses schmutzige Blasslila, das sich über Stunden hinzieht, noch immer vor mir. Ein Blasslila, das friedlich über dem schnurrenden Schicksal der Kleinfamilien verdämmert. Punkt 5 Uhr nachmittags, sobald die ersten Autos sich wieder in den Garagen einfinden, wird in den Küchen losgelegt. Die Fernseher kreischen, die Mikrowellen laufen heiß, Grills zischen und stöhnen, Skateboards geilen sich auf, stoßen mit angeschwollenen Rollen lüstern gegen Fahrräder, Basketbälle prallen gegen Wände und lassen die Langeweile eines ganzen Kontinents durch die Straßen hallen. Kaum ist in Bay City der Tag vorbei, wird hektisch der Abend begangen, während man sich auf den traumlosen Schlaf der Nacht vorbereitet.
In Bay City sind meine Albträume blau und mein Schmerz hat noch keinen Namen. Ich weiß nicht einmal, ob es tatsächlich eine Bucht gibt in dieser Kleinstadt in Michigan, in der ich 18 Jahre meines Lebens verbracht habe, vor allem die endlosen Sommer meiner Jugend. Ich weiß nicht einmal, ob eine Promenade am Wasser entlang führt, ein Weg, auf dem die amerikanischen Haushalte am Sonntagnachmittag spazieren gehen oder Sparky, den dicken blonden Labrador, zum Laufen antreiben, nachdem sie den viertürigen Oldsmobile auf dem Parkplatz am Ufer abgestellt haben. Ich weiß nicht, ob der Winter auf dem Huronsee an eine längst vergangene, vergessene Eiszeit erinnert und ob es beängstigend ist, sich auf das veilchenblaue, gefrorene Wasser hinauszuwagen, wenn die Stürme, die von West nach Ost über die Prärien fegen, verzweiflungsschwere Flocken mit sich führen. Ich weiß nicht, ob der Geist der Native Americans noch immer ein unberührtes Ufer heimsucht und ob das Wort Pontiac mehr bedeutet als eine Automarke. Bay City ist mir fremd. Ich kenne nur den Kmart am einen Ende der Veronica Lane, das Haus meiner Tante am anderen und die Autobahn in der Ferne. 4122 Veronica Lane. Dort habe ich gewohnt. Veronica Lane. Eine Straße mit geschichtslosem Namen, eine Straße der Zukunft. Ich sage mir oft, ja, das war die Adresse. 4122 Veronica Lane, Bay City, Michigan, United States of America. Dort habe ich gewohnt, genau so war's. Aber ich kann's einfach nicht glauben. Mein Onkel und meine Tante hatten das metallisch-blaue Haus, über dessen Dach abends die Sonne erstarb, 1960 gekauft. Babette war damals schwanger mit meinem Cousin. Victor kam ein paar Wochen nach mir zur Welt, weil meine Mutter und ihre Schwester sich abgesprochen hatten, um gleichzeitig schwanger zu werden, um brandneuen Amerikanern das Leben zu schenken, die sie das Wüten und Rasen des kriegerischen Europas vergessen ließen. Es heißt, ich sei etwas zurückgeblieben, wegen Komplikationen bei der Geburt, als ich fast erstickt wäre. Meine ganze Kindheit über wiederholt meine Mutter, ich sei schwachsinnig, ich hätte mich nie von meiner Geburt erholt, man brauche mich doch nur anzusehen. Sie weint oft in den Armen ihrer Schwester Babette, während sie mir beim Großwerden zusieht und beteuert, lieber wäre ihr eine weitere Tochter auf dem Friedhof, wie ihre erste, Angèle, die Totgeborene, die schon bei ihrer Ankunft vom Nichts verschlungene, als ein debiles Balk wie mich. Ich erinnere mich an eine allergische, bronchitische Kindheit, an erstickende, sauerstoffarme Jahre, durchsetzt von Krankenhausaufenthalten, bei denen man davon ausgeht, dass ich nicht überleben, dass ich endlich dorthin zurückkehren werde, wo ich hergekommen bin. Man sagte über mich, ich sei bläulich und färbte mich manchmal blass lila oder violett. Meine Gesichtsfarbe ist wie der Himmel über Michigan. Ich bin ein Veilchen, eine Blume aus Fabrikrauch. Ich erinnere mich an den Hass meiner Mutter, an den Sauberkeitsfimmel meiner Tante, an die Freundlichkeit meines Onkels, der sich grämt, dass er einen Sohn bekommen hat und mich manchmal weinend in den Arm nimmt. Und daran, dass meine Tante mir die Liebe ihres Mannes übel nimmt. An große graue Autos, an Prügeleien mit meinem Cousin, an Schneestürme, in denen mein schmächtiger kleiner Körper ein wenig auflebt, an alle möglichen Krankheiten, Fieber, Husten, rote Pusteln, an Geflüster an meinem Bett, an grauenhafte Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, Verstecke für die Kinder, Straßengräben, an Gräben hinter dem Haus, in denen ich mich im Sommer verkrieche, um stundenlang den leeren, blass-lila Himmel über Bay City zu betrachten und vor allem an den Fernseher, der mich über alles hinweg tröstet. Herzlichen Dank, Stefan Biton. Catherine Mavrikakis and Michael Crummey, your text sounds so powerful in German, and it's partly because you have this wonderful, fantastic speaker
who just read the texts, but also because the translators have just done a marvelous job. They sound really terrific in German. I just wanted to let you know. And the interpreters too, if you happen to be in here. Let's get right into your books. First into The Innocents, because it is a slower book, set in the 19th century and quite archaic. And then into Le Ciel de Bécity, which is modern, nervous, breathless, full of people with all their traumas. And I will speak English in the first half and French with Catherine. And at the end, we'll see what happens. So, Michael, the title of this session is called Canada and Beyond. Now, this is interesting. Where would you place Newfoundland, where you come from? Would that be Canada or would that be beyond? I think it's probably fair to say that Newfoundland is at the very edge of the Canadian imagination. Newfoundland is the most recent part of Canada. Newfoundland was its own cultural and political entity up until 1949. So it joined Canada at that time. So both of my parents were born Newfoundlanders and became Canadians in 1949. So I'm first generation. And I think because of that, partly because of that, and partly because Newfoundland is so far out into the ocean. In many ways, it's closer to Europe than it is to Toronto or certainly Vancouver. It's always been a bit of a mystery to the rest of Canada. And I'm often asked to explain the place, you know, tell us what's unique. And to be fair, we Newfoundlanders often talk about the place as being completely unique culturally and politically. And people often ask me to explain why that is, which is a very difficult thing to do. But I wanted to tell a quick story. I had a typical Newfoundland experience here in Frankfurt, which might help you understand the place a little bit. You saw Diantha Edmonds sing earlier here tonight. To my embarrassment, I didn't know about Diantha before this trip, but when she was singing at the opening last night, there was a huge picture of St. John's Harbor behind her. So I got to meet her afterwards, and she told me, well, she's from Labrador, of course, and she recently moved to St. John's. And so I said, do you know my friend Jason Edmonds? And she said, oh, he's my cousin. Okay. I didn't even have to say, do you know my friend Jason Edmonds from name? I just had to say his name. And then now, because I don't know Diantha, but I know Jason, and I've met his mother and his grandmother, so I know Diantha. There's something about Diantha I know through that connection. And it doesn't happen as much now, but older Newfoundlanders, when they first met someone they didn't know, they would often, the question they would ask was, well, who do you belong to? Like, not where are you from, but who do you belong to? And older Newfoundlanders often had this incredibly detailed map in their heads in which everybody in their community, everybody in their bay, and often beyond that, were connected by family or work experiences. And they wanted to be able to put you on their map if they didn't know you. And in almost every case, they're able to make some kind of connection that brings you into their community, you know. So in Newfoundland, you talk about 6 degrees of separation. In Newfoundland, you're lucky if it's 1. Okay, and you had networks before we even invented the word, obviously. Yes, I think so. Of course, it's obvious. The books I know are set in Newfoundland. Authors either start their books with an idea or with a plot or with the characters or with the place, and obviously the place was probably your first idea, maybe not. How did The Innocents come to you? Well, I've written enough books now that I should have some idea of how this works. But each of the books has come to me in a way that feels completely different from the others. Oh, that's interesting. Yeah. But this one in particular, I often spend time at the Newfoundland Archives. And I just poke around in there because it's full of amazing little anecdotes or bits of stories. And I found about 10 or 12 years ago, it was just a 1-paragraph piece by a clergyman. And so this was at a time when
most Newfoundland communities were too small to have their own church. So clergy would travel around from community to community. And this clergyman, in the course of his travels, had happened upon a brother and sister who had been orphaned and were living alone in a small cove. And he quickly sussed out that the sister was pregnant and automatically assumed, and I'm sure he was right about this, that the brother was the father. And the clergyman, being a clergyman, immediately began preaching at them, and the brother got a rifle and drove the guy off. So that was it. That was the only information in there, and I knew immediately there was a novel in that. That was my first thought. And my second thought was, I am not touching that with a 10-foot pole. Like, no, thank you. Someone else can write that book. Mm-hmm. But I was never able to completely forget them. I think I was haunted by thinking of them in the context of my own childhood and that move through childhood into young adulthood. And I was born and raised at a time when we had some resources. You know, there was a sex education class in school. My mother forced me to read a book called Almost 13 when I was almost 13. Thanks a lot, Mom. So there were places I could turn to for answers about what was happening to me and what it meant. And still, I remember that as the most confounding, in some ways the most terrifying, and certainly the loneliest time of my life. And I kept thinking about this brother and sister. If they had been orphaned at a time before any of those changes had started to come over them, those changes would have come from nowhere. And they would have had absolutely no one to ask about them, and they wouldn't have had any language even to speak about it if they had the gumption to bring it up. And eventually, I wanted to write a book that told their story in a way that I think showed how they could have fallen into that kind of relationship. But in a way that did exactly the opposite of what the clergyman did. I'm glad you did. Yeah. Yes. So I wanted the book to leave them with their dignity intact. Yes. You started your literary life writing poems, and it's obvious in your novel, the dense language, the intensity, the haunting images. But the title of your book reminds me, of course, of William Blake's Songs of Innocence and Experience. And I'll get back to that. Or did you have it in mind when you wrote it? Did it ring a bell? No, not while I was writing it. I have to credit my wife for the title, because there were a number of titles before The Innocents, and one which myself and my Canadian publisher were quite happy with, and then just one of those lucky things where it got sold into the States, and they said, you know, we don't really like the title, and I said, well, you know, I'm not going to sacrifice my artistic integrity, so I'll send the money back to you, and thanks for asking. And all that. No, I said, you can name it whatever you want. I don't care. But my wife said she kept thinking about this notion of innocence. And it seemed to me that that was the perfect, it was a notion that ran through the entire book. Yes. Yeah, okay. And was the perfect title in the end. So here are Ada and Everett Best, 9 and 11, left as orphans, utterly alone in the cold, the dark, after witnessing the cruel deaths of their little sister and their parents. But I also noticed, reading your book, you often use telling names. And so the sailing ship that comes by the cove twice a year to bring some goods has the name Hope. And then another boat that comes by with quite raucous people is called Medusa. So I think the names Ada and Everett cannot really be pure coincidence. And they do remind me in a way of the Garden of Eden, although where they are by themselves, orphans, it's of course no paradise at all. And the other thought that came to me was, of course, that paradise, Adam and Eve at some point have an experience. And that is connected with guilt and shame, which may be a topic that your books, which seem so different, have in common. So how about this idea of paradise and guilt and shame? Yeah, there's no, you can't have characters named Ada and Everett and not expect people to pick up that parallel. And I did kind of think of them as Adam and Eve characters.
Adam and Eve, of course, are dropped into this world that they have a little bit of information about, but really they're left to their own devices. And their natures are a complete mystery to them. They're blind. In the Bible, it's referred to as a blindness. And it isn't until after they eat from the tree of knowledge that the scales fall from their eyes and they see that they're naked. And in some ways, I think The Innocents is a book in which we see the scales falling from Ada and Everard's eyes as they experience more and more in the world, and they become more aware of their own natures. Even when it confuses them or terrifies them, they have to come to grips with the fact that that's part of what is in them. But I will say this, the sexual relationship that occupies a small part of their lives, that if there's a fall in the book, that is not it. And I do think that there's a paradisical element to the world that they are born into, and that is their love for each other. It's their love for each other, their sense of themselves almost as a single unit that allows them to survive all of the things that they survive. And the fall in the book for me is the moment when the first time they look at one another and think, maybe this other person isn't enough. Maybe there's more to the world than just my relationship to this other person. So to round this up, we don't have enough time. We could sit here talking for hours, but I will have to ask one last question pertaining to this question of guilt and shame, to have a bridge to Catherine's book. Where are the children supposed to acquire a sense of values, a set of values all by themselves? Because Ada and the bone carving, she has this collection of the little feathers and shells, and at some point she takes a bone carving from a grave, from an indigenous grave, and to complete her collection, her brother says, no, you're not supposed to take it. She does take it. So there's some guilty pleasure. So last question, how could children live like this? Establish a value system. One of the things that I included in this book, I guess incest wasn't enough, so I had to bring in some cannibalism as well. And there's a point in the book where a ship is trapped in ice just off the coast, and they go out to investigate, and they discover that the ship, which has been lost for a long time, the last person who is now dead, who has survived by cannibalism. And the reason I put that in there, I think, is because I was aware that writing a book in which a brother and sister have a sexual relationship, a lot of people were going to be put off by that and want to push that away. And what I wanted to do was to find a place beyond that where we can see that, Ada is appalled by this notion of people eating people. No one had to tell Ada that that was wrong. She knew it instinctively. And both brother and sister, no one has told them that their sexual relationship is wrong or that there's something about it that is not healthy. But they both intuit that. They both intuit that they've stepped across a line that has changed their relationship in a way that is not good for them. And they feel guilt and shame about that. And I think that that is a natural reaction to the world. Yes. So thank you. Your book sounds harsh, but it is lovely. And you all have to read it. It's just fantastic. And thank you. Alors, on parle français maintenant. Catherine, vous aussi, vous avez écrit ce roman très complexe avec une jeune fille, Amy, qui habite à Bay City. Alors, pourquoi, dans les années 60-70, pourquoi ce lieu? Et pourquoi ce temps? Oui, alors
Pourquoi ce lieu? Parce que c'est un lieu que je connaissais, c'est Bay City au Michigan. C'est un lieu qui incarne la modernité. C'est à côté des usines de Flint au Michigan. Donc c'est la voiture, c'est l'espoir de la vie nouvelle. Et puis pour les immigrants qui y habitent. Donc Bay City pour moi c'était un lieu et un non-lieu comme vous me l'avez soufflé plus tôt. C'est tout à fait un lieu qui n'existe pas. D'ailleurs, dans un soap opera que je regardais quand j'étais jeune, dans une espèce de telenovela, il y avait, ça se passait à Bay City. Pour moi, c'était nulle part. Hein. Donc, je voulais que ça se passe dans un lieu comme ça. Et pourquoi cette époque? Parce que c'est une époque où je crois qu'il y avait un grand espoir pour les Européens dans le rêve américain. Et dans les années 60, 70, après la guerre, au moment, les gens sont venus d'Europe, beaucoup, pour oublier les blessures qui étaient. Maintenant, ce sont d'autres types d'immigration. Et il y avait cet espoir fou que ça allait rouler sur les autoroutes américaines vers le progrès et vers l'oubli. Voilà. Vous avez un choix de mots intéressant. Par exemple, là, les phrases que Stéphane a lues, jouir, exulter, bander. Tant qu'en écrivaine, vous avez choisi des verbes avec une connotation assez sexuelle pour les fours micro-ondes, les barbecues, les skateboards. Alors des objets banaux qui sont quand même très importants dans la vie des Américains. Alors, quelle obscénité vouliez-vous dévoiler? Oui, je voulais vraiment montrer qu'il y avait un plaisir sexuel dans des petits objets. On parle beaucoup de sexualité ce soir, hein, mais Michael et moi. Mais il y avait un grand plaisir dans les objets et que la consommation américaine était le lieu de la libido. C'est ce que j'avais envie de montrer. Et comme ça faisait que, d'un point de vue littéraire, c'était intéressant parce que les objets devenaient animés. Hein, je pouvais les animer, donc il y avait tout un rapport à un monde un peu fantastique dans mon livre et ça donnait quelque chose aussi à mon travail. Et c'est pas la seule scène. Alors aussi le livre de Catherine est dur et très profond, mais il y a beaucoup de choses qui sont très amusantes, très ironiques aussi. Qui sont les gens qui habitent à Bay City à l'époque? Pourquoi sont-ils venus? Alors, dans mon livre... Dans la famille qu'on voit dans ce livre. Oui, dans mon livre, c'est surtout Babette et sa sœur Denise. Elles sont venues là pour oublier le passé. Elles sont venues de France. Elles ont vécu des choses sûrement très difficiles. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est. Elles sont venues d'Europe. Elles sont catholiques maintenant. Et elles ont eu des enfants. Et Denise a eu Amy, qui est la narratrice, la protagoniste principale, et Amy va être dans cette maison en tôle, cette maison préfabriquée, et il va être donc question pour eux il va être question pour cette jeune fille qui est en train d'espérer que les années 60 vont l'amener dans une grande libération sexuelle et dans une nouvelle vie. Est-ce que cette jeune fille peut réussir à oublier le passé de sa mère et aussi de sa tante et de ses grands-parents qu'elle imagine ou qui sont, on ne saura jamais, le livre est très onirique, qui sont dans le sous-sol, dans le basement, oui. Et ses grands-parents qui sont pourtant morts à Auschwitz. Hein. Elle les voit dans le sous-sol de la maison de Bay City. Faux sous-sol, parce que ce n'est pas un vrai sous-sol, parce que c'est une maison préfabriquée, poum, lancée sur la terre, et on a creusé après le sol pour créer ce sous-sol. Hein. On a presque enterré le passé là-dedans ou déterré le passé. Le basement, c'est une image très forte pour l'inconscient où on cache tous les secrets. Tout à fait. Qui reviennent quand même. Une dernière, on m'a fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est bien. Non, je suis malheureuse, mais quand même. Le livre qui est dur a quand même un ton ou une situation conciliante ou peut-être un peu plus paisible vers la fin. Ça se fait comment? Ça se fait par une grande
un grand passage vers le drame, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de malheur avant que... Mais finalement, il y a une réconciliation entre les générations qui, là aussi, est réelle ou peut-être onirique. On ne saura jamais, hein, parce que dans le texte, on ne sait jamais si on est dans la réalité ou on est dans la fiction, tout à fait. Mais il va y avoir une réconciliation entre toutes les générations. Merci beaucoup pour ce livre qui, en 2008... a déjà décrit le phénomène de la des traumatismes transgénérationnels qu'on découvre dans nos jours. Mais c'était là déjà en 2008. Merci, un livre très étonnant. Merci, Michael. On en va parler plus tard. Et vous allez lire les livres et il y aura d'autres discussions. Merci beaucoup. Merci à vous, Angela. Kennen, da gab es die eingangs erwähnte Änderung, die vor allem Angela Spitzig vor die große Herausforderung gestellt hat, sich innerhalb weniger Stunden auf eine neue Gesprächspartnerin vorzubereiten, was Sie bestimmt nicht gemerkt hätten, aber es ist der Redlichkeit und des Lobes halber zu erwähnen. Das Panel ist überschrieben mit dem schönen Titel Introduction of Leading Ladies of Canadian Literature. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch zwischen einer Autorin, die geboren in Saigon, seit vielen Jahren in Kanada lebt. Ihre Romane wie Der Klang der Fremde und Die vielen Namen der Liebe haben ein weltweites Publikum gefunden. Gerade ist ihr neues Buch Großer Bruder, kleine Schwester in der Übersetzung von Brigitte Große im Antje Kunstmann Verlag erschienen. Die zweite Leading Lady ist eine Künstlerin, deren Arbeiten Grenzen zwischen Musik, Literatur, bildender Kunst, Theater und Film überschreiten. Sie ist auch Gründerin des Verlags VS Books, der die Stimmen von indigenen AutorInnen und People of Color hörbar macht. Welcome, bienvenue, Kim Thuy und Vivek Shraya. Bienvenue, welcome. Thomas Wim, danke nochmal für die wunderbare Einleitung. Je vous vois pour la première fois ce soir. I see you for the first time in my life, both of you, this evening on this stage. Very special moment for me. I'm so happy you're here. So, the leading ladies of Canada. I would like to ask you about, no, let's put it differently. It's a great pleasure for me to talk to you about your role as writers and as women in Canadian literature. Two strong voices in Canada representing singular and plurality. But if I look at you two, I think it's more plurality than singular, isn't it? It's great to see you. So we want to find out tonight, well, in the next 20 minutes, how you got to where you are today. Yeah, Kim, why don't you start? Purely by accident. You know, really, I started writing because I fell asleep too much at red lights. That's how it came to be. And you know, at red lights, if you fall asleep, the car would continue to roll and it would bump into the car in front of you. And so one way for me to stay awake was to take notes. And that's how writing came to be. And a friend of mine took the notes I had to a publisher, and that's how it all started. But I never thought that as an immigrant, I would have the privilege to write, to become a writer. Yes, I mean, you started out as a seamstress, as a lawyer, you owned a restaurant, and now you're such a famous and fabulous writer. So maybe one more thing about your past, and then we come to Vivek. You arrived at the Western Shores of Canada as a 10-year-old girl, as a refugee from Vietnam, one of the boat people. To you and your family, Canada appeared as a safe haven, but for you it was a foreign country. So
at which you looked from the outside. So what did you see? Purity. Because we arrived in March 1978 and there was still a lot of snow. So when the plane landed, the airport was completely white. And for me, who just left Vietnam, a country at war, and afterwards it was a country in chaos during transition, and then after that a refugee camp, with dirt and with heat, with dust and all of that, and you arrive in a country where you only have this white color. So it was virginal. It was almost like a new page. No, not almost. It was a new page. It was a new place where everything was possible. So that's how we arrived in Canada. Vivek, I didn't have time to read up on your life or to Google you, but I love just seeing you like this and asking you, tell us about your life, your younger years. Where did you live, and what were the defining influences of your life? Well, I mean, first, I just want to apologize on behalf of Canada in case there's a wardrobe malfunction here. This is not a sitting dress, so I apologize to those of you in the front. I'm really trying to sit like this. So I grew up in Edmonton, Alberta, which when I'm in the US, I say is like the Texas of Canada, but I don't know what the like German reference would be. I had a Canadian friend, he called it Deadmonton. Yes, yes. We call it Deadmonton because it's like, it's gray and it's dark and it's cold for most of the year. So again, I don't know what the German equivalent of that would be. No Albertans here, I hope. And yeah, in terms of like how I got started as an artist, I mean, honestly, a big part of it was just really fantastic teachers, right? Like having teachers that really, really nurtured creative spirit. Yeah, and then always shout out to my mom. Like she's such a huge inspiration for me and somebody I just look up to so much. And she was actually the person who, I also sing, and she was the person who actually taught me how to sing. So I feel like she really, really nurtured my creative spirit. Mm-hmm. So and you felt that as a multidisciplinary artist and as a woman, was that easy in Canada, or did Canada give you all the opportunities, or did you have to fight? Always fighting. Always fighting. No, I mean, I feel very lucky to live in 2021, to be a trans person on this stage, to be a trans person in Canada. You know, I was saying to my partner, anytime I go into a room, anytime I'm invited to something like this, I never walk in feeling like I deserve to be here. I go in thinking, how many trans people, how many brown people, how many queer people had to fight for me to get here? Yeah. So I have a lot of gratitude. But yeah, I mean, there's a lot of wonderful things about Canada for sure in terms of like how accepting it can be at times. But I think the tough thing about Canada is sometimes we don't talk about how we really feel. So we're known for being polite, but under that politeness, you don't know what's going on under there, right? So that's sometimes what's difficult about Canada. That perhaps is the old British heritage. Yes. Well, you know, if you don't know, then you just think that they think the best of you. See, I think the opposite. No, you go the other way. If you don't know what they think, it is they hate me. They love me. We need to trade. I'll give you that. Yes, please. So how would you describe your relationship to Canada and to Canadian literature? I mean, I have to give a shout out to Lucy Maud Montgomery, Anna Green Gables. I don't know if there's any Anna Green Gables here, but like, yeah, exactly. Wonderful. But that was one of my first books that I grew up loving, and like Nancy Drew and stuff like that. But like in terms of Canadian literature, definitely Anne of Green Gables. Yeah, I don't know about you. No, me, it was more L'Amant de Marguerite Duras, The Lover. Because that was the first book that we allowed ourselves to buy. We were so poor that we just arrived in Canada, so we didn't have the money for it. But why this book is so important to me is that it was the first book that talked about Vietnam in a different way than about war.
So it's a love story, right? So she turned Vietnam into a place where romance was possible for my head, because in my head it was just a country at war. And so that changed completely my perspective on Vietnam. And from that point on, I allowed myself and I gave myself the freedom to dream of a different Vietnam than the Vietnam that I left behind. Vivek, you're mostly a musician, you're an artist, but you're also a writer. What do you put into your books? What drives you? What do you write, and who do you want to reach? I want to reach all of you. Honestly, what I just love is the creative spirit. I love just having an abstract idea and then trying to create it into something concrete. So in all of my writing, it's always starting with an idea or sometimes a phrase. So I think you were holding there a book called I'm Afraid of Men. That was actually a title that I was just very drawn to those words together. And so then a book sort of emerged from that. I also just love exploring different genre. So for me, it's always okay, if I have an idea, could it be a comic book? Could it be a novel? Could it be a memoir? For me, it's just the thrill of creativity that really, really brings me to books. Vivek is a professor of creative writing. I read that. So he can write about anything, right? You know that I got 0 in my creative writing So class. did I. See, this is the joke I often make. My university teacher actually stopped me in the hall. I don't know how many of you have had this experience. So for those of you that are aspiring writers and were told that you suck, that was my experience. I had a creative writing teacher. They stopped me in the hall and they're like, you're terrible. You're a bad writer. You'll never accomplish anything. So my favorite thing now is sometimes the university will bring me back to do a talk. So I always start with that story. No, in my case, because the first time that I met the word rebelle in French, it's R-E-B-E-L-L-E. And I thought that it meant to be beautiful again. So there's a redemption, that you can gain your beauty back. And so I wrote a whole piece about redemption, right? About being beautiful again. And so I got called into his office. Not in my class. In my class, I'll give you an A+. 0 for knowledge of French. That was me. Partial marks. But one thing, and I would have asked Margaret Atwood, had she been here, the same question. How can it be that such great personalities, writers, iconic persons in Canada, you live in Alberta, and in Edmonton, Alberta. Yeah. And you live in Montreal. How come that you have to come all the way to Germany to meet here on stage? Because Canada is very large. It takes are there other 4 reasons? hours, right, to go to Calgary, and it takes only 7 hours to arrive here. Actually, no, I was speaking to your agent. They said that you didn't like me. Oh, I thought that you were Margaret Atwood. No, it's true. It's a very, very big country. It's weird. And we're also, I feel like writers are a little bit shy and introverted and strange. And so we have to be forced to be in a room together to, talk We to had to drag you on the stage by your hair exactly, today. Literally. No, the problem is she didn't think I was cool enough. No, and that's why. I started this. It's my fault. But one thing, however, and then we have to end this evening, our part of the evening. We will go on all night, but we have to leave the stage then. We're just getting started, right? I'm getting these signs all the time. We have a dance thing together. I had Catherine on the stage from Quebec, and I had Michael from Newfoundland, Labrador, and. Wouldn't it be nice if the francophone and the anglophones also started to discover each other's literature, maybe, and do more things together? Well, I love Canadian books. There's so many great Canadian writers. So, yeah, even if we don't know how to be in the same room with each other, we love each other's writing. And there's a lot of, honestly, even compared to the music industry, I find the Canadian literary scene is actually very, generous and accepting. And people are just so supportive. I just met Kim and so kind and you should make a network.
Yeah, right away. No, but actually, I would say that we do talk to each other a lot. You know, like Twitter. the award. Okay. The Social general, the Governor General Awards. You have the French side and the English side as well. And we're there at the ceremony together. Yeah. It's just that I'm really the older generation, and Vivek is the younger generation, and that's why. So we have to become transgenerational. Generational. Thank you so much for being here, and we have to leave the stage. You have to talk to us later. Thank you. Sorry, we didn't touch. We didn't touch. They wanted to prove me wrong. There could be no better way to end an evening under the motto singular plurality than discovering this plurality in the work of a single artist. In other words, to experience an artist whom we just got to know as a writer, experience now as a performer. Singing for us, Vivek Shraya. Hi again. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya Amritam Gamaya Amritam Gamaya Thank you so much. So, obviously, with the theme being singular plurality, we hear the word diversity a lot. Canada's very diverse, and this is something that I love about Canada, but hopefully you can bear with me. The writer in me pays a lot of attention, maybe too much attention to language. And sometimes I find when we use the same word over and over again, the word starts to lose its meaning, to the point that we don't even know what diversity actually means anymore. And sometimes, especially for someone like me who is brown, who is queer, who is trans, diversity efforts can sometimes just feel like tokenism. So I wrote a song to remind us not to think that way about diversity. It's called Diversity. So my skin is convenient now. If you want my story, pay me, pay me. If you want my story, pay me,
hey me. So now you want me. So my skin is convenient now. If you want my story, pay me, pay me. If you want my story, pay me, pay me. If you want my, if you want my, pay me. But if you really care about me, all you have to do is see me. Just stop trying to understand what your mind can't grasp. Stop trying to understand what your mind can't grasp. So my opinion is commercial now. If you want my logic, pay me, pay me. So my body's commercial now. If you want my exotic, pay me, pay me. If you want my exotic, baby, pay me. But if you really care about me, all you have to do is hear me. Just stop trying to figure out what you don't know about. Stop trying to figure out what you don't know about. 'Cause your interpretations and your observations have no value, but appreciation with some compensation will do. If you want my story, so my skin is convenient now. My skin, if you want my story, pay me, pay me. You gotta pay. So my world is convenient now. If you want my story, pay me, pay me. If you want my story, baby, pay me. Thank you. Thank you so much. So I'd like to close with a personal song. 5 years ago, around 5 years ago, I came out as trans, and being trans is such a wonderful gift. I think sometimes the stories that we hear in the media are just about trauma and tragedy, but actually being trans is a wonderful, wonderful thing. And I wrote this song to celebrate being trans in the world, but I have to say, after 2 years of being locked in my home in Calgary, traveling is a quick reminder of the challenges of being trans in the world. And so I'd love to dedicate this last song to anyone in the room that might identify as trans or gender nonconforming, or maybe if you have family members or friends that are trans or gender nonconforming, this song is for them as well. If I could tunnel back through time, aggression, dead skin cells, I would guard all of my softness, my tender places, like my life depended on it, so that when I grew up, I wouldn't feel I had lost everything. Girl, it's your time. Don't ever change your mind, 'cause you're mine. All those years I'm playing tough, all those years I gave you up,
never gonna hide you, never gonna fight you again. Not for any man. Girl, it's your body. Don't ever say you're sorry, 'cause you're not a copy. All those years I wore myself hard. All those years I kept you barred. I'm never gonna hide you, never gonna fight you again. Not for any man. Girl, it's your life, but it's not your world. You're not always safe, so whenever you're afraid, just know you're always my girl. Girl, it's yours, yours, yours. This time is yours. Never gonna hide you, never gonna fight you again. Not for any man. Thank you so much. Liebe Gäste, das war's. Mir bleibt noch zu sagen, dass this celebration of Canadian literature and culture also recognizes the work and support of Canada FBM 2021, Frankfurter Buchmesse, and the collaboration of CBC, Radio Canada and Hessischer Rundfunk. We learned tonight Canada is a giant country, but from this moment on, we definitely know where to meet you. In your stories, your songs, your voices, your languages. Thank you ever so much to all our Canadian guests. See you there. Au revoir. Auf Wiedersehen in diesem Kanada. Vielen Dank.